Now, so it's an honor and privilege to be with the wonderful devotees of ISKCON Monterrey again. So I'm here after a few years. Before COVID, I used to come here often. So I remember we did a nice fire sacrifice. All of you participated as well. So Es un honor estar aquí con todos los devotos de la congregación de Monterrey. Ya he estado en otras ocasiones aquí visitándolos y es un honor para mí estar aquí. So I consider myself very fortunate coming to this wonderful center during the month of Kartik and during this holy day of Rama Ekadasi. Y me considero muy afortunado de estar en esta oportunidad aquí en este centro en un día del mes de Kartik y de este Ekadasi. So we will start as we usually do, but a little bit more explanation as to what we are doing. So this we will start as usual by singing Jai Radha Madhava, and this is a bhajan that is penned down by Bhakti Vinod Thakur. Vamos a iniciar un poco como iniciamos normalmente, con el mantra de Jaya Radha Madhava, que es cantado por Bhaktivinoda Thakur. And in this very small bhajan, we will be able to hear the name of Vrindavan, Yamuna, Govardhan, Yasoda. So the whole Vrindavan pastime and everything can be remembered by hearing these keywords in this bhajan. Y en este mantra vamos a estar escuchando los nombres de Vrindavan, de Govardhan, Yamuna, Yashoda. So everything is here, and we read that Srila Prabhupada went into trance twice in Allahabad and Gorakhpur when he chanted this because he was visualizing everything. Y escuchábamos a Srila Prabhupada que cantaba esto dos veces en... Perdón, él entró en trance dos veces en Allahabad y Gorakhpur. So many of you know this, but we will chant now knowing the words that are so potent in this bhajan, and knowing it was penned on by Bhaktivinoda Thakur, and knowing that Srila Prabhupada went into trance and its favorite bhajan, we will chant. Y ahora cantaremos esto sabiendo que todos estos nombres están aquí presentes y que también Srila Prabhupada entró en trance cantándolo. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jana Vallabha Girivaradhare Jaya Gopinana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Madhava Kunja Vihari Jana Vallabha Girivaradhare Jaya Gopiyana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Kunja Vihare Jaya Radha Madhava
Kunjavihari, Jaya Radha Madhava, Kunjavihari. Now we will chant this mantra which we all do every day. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 times, but just a little bit about that mantra, just so that we are reminded of the potency of the mantra. Y ahora cantaremos este mantra que cantamos siempre, el Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ahora en la mentalidad de cantarlo con más potencia. So I heard that in the center you have already read Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam's 18,000 verses starts off with the first verse, and the first verse starts off with Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y sé que cantan o que leen el Bhagavatam en las mañanas, así que el primer verso del Bhagavatam empieza con Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And Srila Prabhupada said if you chant this mantra, you can go to Vaikuntha as well. Y Prabhupada dice que si cantas este mantra, irás a Vaikuntha también. Because Krishna is unlimited, therefore his names are unlimited. So every name of Krishna is potent, including this name. Porque Krishna es es ilimitado, entonces y tiene ilimitados nombres, entonces este también es parte de sus nombres. And for those of you who worship Shaligram Shilas, this is a mantra, main mantra to worship the Shaligram Shilas. Y aquellos que tienen alguna Shaligram Shila y hacen oración, este mantra también está pues embebido en ese. And for those of you who have attended the Srimad Bhagavatam classes regularly, you will all remember in the 4th canto of Srimad Bhagavatam. Y los que hacen las clases de Bhagavatam en el 4º canto, Narada Muni is instructing Dhruva Maharaj on a very, very important prayer, and that is this Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y Narada Muni está instruyendo a Dhruva Maharaj sobre esta oración. Om Namo Bhagavate Om Namo Vasudevaya. And Bhagavate. also in the 6th canto of Srimad Bhagavatam, Y también en el 6º canto de Srimad Bhagavatam there is Narayana Kavacha. está el Narayan Kavacha. So this is addressing Lord and addressing Krishna and his expansions. 88 different expansions of the Lord are addressed for protection. Y está mencionando estas formas de Krishna, que son 88 expansiones del Señor Krishna. And Om Namo Bhagavate Vasudevaya is part of Narayana Kavacha as well. Y Om Namo Bhagavate Vasudevaya es parte también de este Kavacha. Yeah. So this is the potency, some of the potencies of Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y estas son algunas de las potencias de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And by the way, we did some calculation on the timeline when Narada Muni gave this mantra to Dhruva Maharaj. Y también hicimos una especie de conteo de cuándo fue que Dhruva Maharaj hizo este canto, perdón, Narada Muni le dio a Dhruva Maharaj esta lección de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's nearly 2 billion years ago. Y esto fue cerca de 2 billones de años atrás. So why I'm mentioning this is it's not something that somebody invented a few years ago. Así que esto que mencionamos no es algo que se inventó hace unos cuantos años. So we will chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya, knowing the power of this mantra 3 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chant the Mangala Charan that most of us know. Om Ajnanatimirandasya Gnanjanashilakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Dapatakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Sha Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauramani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Dasatarine Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girimir Kripata Mahamam Deshi Gurum Dinataranam Vancha Kalpataru Vesha Kripasintu Devacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayata Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauravise Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanetaya Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasudi Gaura Bhakta Vrinda all together Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. Gaura Premanande. Hari Bol. So all of you chanted the Om Namo Bhagavate Vasudevaya very loudly. Así que todos cantamos el Om Namo Bhagavate Vasudevaya muy fuerte. And also Hare Krishna Mahamantra very loudly. Y también el Hare Krishna Mahamantra muy fuerte. So this is force multiplier. Así que esto se está multiplicando por 4 veces. So more you chant together, more it vibrates to the higher planetary system. Así que entre más se cante en congregación, más se puede alcanzar planetas superiores. So why did I use the word multiplier? ¿Por qué usé la palabra multiplicar? Because our Lord, Lord Krishna, is Lord of multiplication. Porque nuestro Señor Krishna es el Señor de la multiplicación. So in mathematics we know addition, subtraction, multiplication and division. Así que en las matemáticas sabemos que está la suma, la resta, la división y la multiplicación. Lord Krishna is Lord of multiplication. Y el Señor Krishna es el Señor de la multiplicación. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? When Krishna was dancing with the gopis, there were hundreds of gopis, and Krishna multiplied into multiple Krishnas to dance with each one of the gopis. Y que cuando Krishna estaba bailando con las gopis, él se multiplicó para poder bailar con todas las gopis. During the Brahma Vimohana Leela pastime, Durante el lila de Brahma Vimohana Lila, that is the pastime when Lord Brahma kidnaps all the cowherd boys and the calves and he hides them in the cave for 1 year. Ese es el lila donde Brahma secuestra a las vaquitas y a los terneritos y a los niños de Vrindavan. And what did Krishna do? Krishna multiplied himself into as many missing gopas and as many missing calves. Y lo que hizo Krishna fue multiplicarse a él por tantos que de los que se fueron tantas vaquitas o tantos terneritos o niños que se llevó Brahma por un año. And none of the parents or the cows realized that it was not their child, but it was Krishna. Nobody knew that. But they were loving them more. Y ninguna de las madres vaquitas o de los padres se dieron cuenta que eran sus hijos, sino que era Krishna estando disfrazado como sus hijos. That's a lot of multiplication. Así que ese es el Señor de la multiplicación. Y hemos escuchado muchas historias, pero ahora sabemos que es el Señor de la multiplicación y hay más. We know Lord Krishna has 16,108 wives, queens. Sabemos que el Señor Krishna tiene 16,108 reinas, esposas. Lord Krishna multiplies as 16,108 Krishnas to be with each one of them. Y el Señor Krishna se multiplicó por 16,108 para poder estar con cada una de ellas. So that's a lot of multiplication. Así que ese es el Señor de la multiplicación. There is a wonderful pastime in the 10th canto as well.
También hay un pasatiempo muy hermoso en el 10º canto, where Lord Krishna multiplies into 7 forms of Lord Krishna en el que Krishna se multiplica en 7 formas de Krishna to fight 7 ferocious bulls. para pelear contra 7 ¿cómo se dice? Toros muy feroces. And eventually he won over the 7 bulls and married Nagnachiti. Y finalmente destruyó o derrotó a estos 7 toros y se casó con Nagnachiti. Nagnajiti. Does it ring a bell, these pastimes, Nagnachiti? So many of you will remember this, but it shows Lord is Lord of multiplication. Si recuerdan estos pasatiempos, muestran que el Señor es el Señor de la multiplicación. So Lord is one, but he's many as well. Así que el Señor es uno, pero también es muchos a la vez. So the Lord is in the heart of each one of the living entities, including cows and birds and human beings. So the Lord multiplies as many as Paramatma. Así que el Señor también está presente en el corazón de cada uno de los pájaros, humanos, de los animales presentes. Y así que el Señor también está multiplicado como Paramatma. So today's theme is multiplication, Lord of multiplication. Así que pensemos en esto como el Señor de la multiplicación. There is more. Hay más. Matsya Avatar. Matsya Avatar. Well, this is in the which canto? Can anybody remember? Matsya Avatar past and which canto? Very good. 8th canto. This is in the 24th. That's the last chapter of the 8th canto. Y bueno, este Matsya Avatar pues, está presente en el 8º canto. Where a little fish, we're not going into the actual pastime, but a little fish became very, 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 very big fish. Así que en este canto, o en este pasatiempo, un pequeño pez se vuelve un pez muy grande. That's Lord of multiplication. Ese es el Señor de la multiplicación. Kurma Avatar, Matsya Avatar, Kurma Avatar. Second incarnation is Kurma Avatar. La segunda encarnación es Kurma Avatar. Kurma Avatar is the tortoise. Es la tortuga. Yeah, Kurma Avatar, where he is holding the entire Mandara mountain during the churning of the ocean of milk. Así que esta encarnación estaba sosteniendo la montaña de Mandara mientras estaba batiendo el océano de leche. We can't even imagine. It says it's 80,000 miles in height and 80,000 miles in width. This is the different planetary system. No pueden imaginar, es una montaña de 80,000 millas de altura y 80,000 millas de ancho. Y esto ocurrió en otra parte del universo. And it is said that the tortoise was 800,000 miles long. Y se dice que esta tortuga era solamente 8,000 millas, 800,000 millas de larga, ¿sí? Yeah, we can't even comprehend this. Y ni siquiera podemos comprender esto. So that's Lord of multiplication. Así que esto es el Señor de la Matsya multiplicación. Avatar, Kurma Avatar. The third incarnation is Varaha Avatar. Y la tercera encarnación es Varaha Avatar. Boar incarnation. Es la encarnación del jabalí. And he lifted the whole earth that sunk into the ocean and he lifted it. Y esta encarnación levantó con sus colmillos a la tierra del océano que estaba sumergido. Now, just imagine coming from Monterrey, near the Monterrey airport to here itself is so much of distance. Traffic is one, but distance. Just imagine the size of the earth. Toronto to here, now we have a direct flight. I flew in the direct flight. It takes 3.5 hours to 4 hours to come. Just the distance. And all the oceans and Himalaya mountains and everything. And here, this Lord Krishna in the form of boar is lifting that. So how big he should be? He appeared in a very small portion from the nose of Lord Brahma. He was able to lift the earth. Así que imaginemos cómo es que esta encarnación pudo levantar la tierra. Imaginen la distancia que hay de aquí al aeropuerto, de aquí a Toronto, que es donde yo vine ahora. Es tremendo. Imaginen ahora todas las montañas, todos los océanos. De qué tamaño tuvo que haber sido esta encarnación para poder levantar a la tierra. Se dice que Varaha
apareció de una parte de la nariz, del orificio de la nariz de Brahma. And then he became so big. Y después se convirtió tan grande. So our Lord is Lord of Así que multiplication. el Señor es el Señor de la multiplicación. One more. Hay uno más. So this is Vaman Avatar. El que sigue es Vaman Avatar. So small to so big. Era muy pequeño, un avatar enano, a ser muy grande. Or multiplication. Señor de la So we multiplicación. know how he was a dwarf and he asked for 3 steps of land, and then he covered the entire universe in 2 steps. Así que, como vimos, Vaman Avatar era una encarnación enana y él pidió 3 pasos de tierra y en las primeras 2 pisadas él cubrió todo el universo. So our Lord is Lord of multiplication. Así que nuestro Señor es el Señor de la multiplicación. And he gives the benediction also in multiplication. Así que él también da las bendiciones en multiplicidad. So we know the story of the fruit seller. We know the story of fruit seller. Así que sabemos la historia del vendedor de frutas. So few grains of sand Krishna gave in return to the fruits. Así que Krishna le dio como ofrenda o como le dio unos granos de arena al vendedor de... Yeah. Yeah. So, de granos de yeah, and then ¿de comida? Okay. It all converted to so much of wealth. She couldn't even carry it. At some point, it was getting heavier and heavier, and she looked. It was unlimited jewels and precious gems in there. Así que cuando Krishna le dio estos granos a cambio de las frutas, estos granos se convirtieron en joyas y oro y mucha fortuna, y era tanta que no podía ni siquiera este vendedor de frutas sostenerlo. Krishna is Lord of multiplication, even in his blessings. Así que Krishna es el Señor de la multiplicación, incluso en sus bendiciones. 10.80 Sudama Vipra pastime. Así que este es el 10º canto, el 18 verso. What does anybody remembers? Sudama Vipra, 81st chapter, 10th canto, where he just takes few grains of rice in a bag his wife gives to meet his old friend Lord Krishna. Así que en este canto, en este verso, Krishna toma unos granos de la bolsa de su madre, de su dama, perdón, y se los da como ofrenda. And then Krishna gives in return unlimited palace. It's like it is said that it's much greater than Indra's palace. Y Krishna le da a cambio un enorme palacio que es incluso más grande que el palacio de Indra Loka. So, in summary, is that Krishna is Lord of multiplication. Así que en resumen, Krishna es el Señor de la multiplicación. And he's very big. Y es muy grande. So don't tell Krishna how big your problem is. Tell your problem how big Krishna is. Así que no le digas a Krishna cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es Krishna. Because we have evidence that Krishna is huge, it's big in his blessing, etc. Porque sabemos que Krishna es muy grande y tiene muchas bendiciones para dar. Everybody agrees with what we just covered? ¿Todos están de acuerdo con lo que acabamos de descubrir? So we are here, during this holy month of Damodar. Así que estamos aquí durante este mes muy auspicioso de Damodar. It started on 29th of October, which is a Sunday. Empezó el 29 de octubre, que fue un sábado. And then it goes on till November 26th. Y continúa hasta el 26 de noviembre. November 26th, which is also a Sunday. Que también es un domingo. Sunday. So I think it's the same here in Mexico as well. Like I'm basing it based on Toronto. I think it's the same. So there are 2 Ekadasis in the month of Kartik every year. Así que hay 2 días de Ekadasi en este mes. Today is the first of the 2 Ekadasis. Y este es el primero de los 2 Ekadasis. It's called Rama Ekadasi. Se llama Rama Ekadasi. So it's 1,000 times more. Our scriptures say whatever good deeds we do, it is multiplied by 1,000 times during the month of the Kartik. Así que lo que sea que hagamos durante este mes de Kartik se multiplica por 1000 veces.
It doesn't mean that we chant, instead of 16 rounds, we chant one and we say we chanted 1,000 rounds. Right? No significa que si cantamos una ronda, cantamos 1000 rondas, The effect is multiplied into 1,000. sino que el efecto se multiplica por 1000 veces. It's the month of spiritual sale, right? Es el mes de la espiritualidad. So just like we have Black Friday sale, we have Black Friday sale here. Yeah, we have El descuento espiritual. we have Buen Fin. What is that? Buen Fin is the Good Mexican Week. version of Oh, Black I Friday. Good see, weekend. Black Friday weekend. Yeah, so you always have sale during that time, right? Así que no es como si fuera la venta del mes o del fin de semana como el Black Friday o el Buen Fin, sino que es el mes de los descuentos espirituales. Christmas sale. Es como- Christmas sale also you have, right? During Christmas time. También tenemos las ventas navideñas. Thanksgiving, Christmas, like this. So, for the same television, for example, you pay so much less than what you pay at normal time. Por decir, por ejemplo, por una televisión pagas mucho menos que normalmente el precio estaría por el resto del año. So you get more for doing, or more for less. Así que obtienes más por menos. So it's not like we do less during the month of Kartik, but normal spiritual activities that we do is multiplied 1,000 times during this 1 month. Y tampoco quiere decir que hagamos menos durante este mes de Kartik, sino que lo que hagamos se multiplica por 1000 veces. But it is also said, Pero también se dice when we do bad things, it's multiplied by 1,000 during this month. que si hacemos cosas malas, también se multiplica por 1000 veces. So this is just like in other traditions, other religions, Así que también es como en otras tradiciones y en otras religiones. you have time of austerity. Tienes tiempos de austeridad. Like for example, Lent season, you have 40 days of austerity for Christians. Lent, L-E-N-T. Las Pascuas. Sí, así es como los 40 días de Pascua en la religión cristiana. Son meses de austeridad. Yeah, in Islam tradition, you also have Ramadan. En la tradición musulmana, tienen el Ramadán. Yeah, so it's across all religious traditions that there is a period of controlling things. Y en todas las tradiciones hay un periodo en el que se controlan las actividades. And this month is that for Yeah. us. Y este mes es para nosotros. And why do we get 1,000 times more benefit this month? ¿Y por qué obtenemos 1000 veces el beneficio este mes? Because Srimati Radharani is the presiding deity of this month. Porque Srimati Radharani es la deidad presente en este mes. So in Bhagavad Gita 10.35, Así que en el Bhagavad Gita capítulo 3.10, 10.35, capítulo 10, verso 3, so Krishna says amongst the months is Marga Sirsha. Los meses soy Marga Shivsha. ok, perdón. Entre los meses yo soy Marga Shisha. Marga Sirsha. So Marga Sirsha is the month after Damodar month, Así que Marga Shisha es el mes después de Damodar. which means it starts on 27th of November. Así que empieza el 27 de este mes. So now it's Srimati Radharani, next month is Krishna's month. Así que ahora es el mes de Srimati Radharani y el siguiente mes es de Krishna. First is Radha, Primero es Radha. second is Krishna. Y después es Krishna. Sorry, that's how it is. Lo siento, así es. So first is Shakti and then it's Shaktiman. Primero es Shakti y después Shaktiman. Just like we say Radha Krishna. Así como siempre decimos Radha Krishna. We don't say Krishna Radha. No decimos Krishna Radha. We say Sita Rama, Decimos Sita Rama. not Rama Sita. No Rama Sita. We say Lakshmi Narshima, Decimos Lakshmi Narsimha. not Narshima Lakshmi. No Narsimha Lakshmi. Even Mother's Day comes before Father's Day. Have you realized that? Incluso el Día de la Madre es antes que el Día del Padre, ¿verdad? Always Shakti is first. Siempre el Shakti es primero. And even when we say Hare Krishna Mahamantra, Incluso también cuando decimos el Hare Krishna Mahamantra, what does the word Hare means? ¿qué es lo que significa la palabra Hare? It's the vocative form of Hara. Es lo que está... Vocative is like how we say it. Vocative form of Hara. Vocativo. El vocativo de la pronunciación Hara.
Hara is Srimati Radharani. y Hara es Srimati Radharani. So in the Hare Krishna Mahamantra, who comes first? Así que en el Maha Mantra, ¿quién viene primero? Srimati Radharani. Srimati Radharani. So this is her month, and because of her mercy, we get 1,000 times more potency when we perform austerity in the month. Así que este es su mes y por eso obtenemos 1000 veces las bendiciones al hacer austeridades en este mes. And and also today is Rama Ekadasi. Y también el día de hoy es Rama Ekadasi. So add one more 1,000 times to that. Así que agrega 1000 veces más a eso también. So anybody remembers what is the story behind Rama Ekadasi? You have to know that. ¿Alguien recuerda lo que ocurre en este Ekadasi de Rama? I'll make it very short. Lo haré muy corto. Anybody remembers? ¿Alguien lo acuerda? No? Okay, so I'll make it very short. The story of Rama Ekadasi. Is that okay? So this is in Brahma Vaivarta Puran. Así que esto está escrito en el Brahma Vaivarta Purana. So Yudhishthir is asking Lord Krishna. Así que Yudhishthir le hace una pregunta a Krishna. Please, Lord Krishna, tell me the glories of this Rama Ekadasi. Por favor, Krishna, cuéntame las glorias de este Ekadasi. And Lord Krishna says, if you follow the Ekadasi vow during the Rama Ekadasi, all the sins that we have committed in this lifetime, previous lifetimes, will absolutely get nullified. Así que si observas este Ekadasi, todas las malas actividades serán destruidas solo por observar este Ekadasi. So it's the word of God. Así que es la palabra del Señor. It can never be wrong. No puede estar mal. So here Krishna is going on to tell the story. Así que Krishna sigue contando la historia. So there is this personality king by the name of Muchukunda. Así que está esta personalidad que es un rey que se llama Muchukunta. Muchukunda is in the 10th canto, I think it's 51st chapter. Muchukunda comes. Muchukunda is a king. Así que esto parece estar en el 10º canto. Este señor es un rey. And his daughter was Chandrabaha. Y su hija era Chandra Some Baja. names it's good to know, right? These are very auspicious names. So Baga. Chandrabaha. Okay. And Chandrabaha was married to another king. Y Chandra Baja estaba casada con otro rey. Another king. Now, Muchukunda ensures during the Ekadasi days, nobody eats anything. Forget about not eating grains. No food during the day of Ekadasi, not only for humans, but also animals get no food. Okay. Así que este rey decía que en este Ekadasi no debía comer nadie nada, ni siquiera solo granos, ni siquiera los animales podían comer. So Chandrabhaga's husband is Shobana. Así que el esposo de este rey era perdón, así que el esposo de su hija, del rey, era Shobana. All of you remember the names because in the end we'll have a quiz. Okay. Así que recuerden los nombres. Muchukunda's daughter is Chandrabhaga. Chandrabhaga's husband is Shobana. So the Shobana, the husband of the daughter of Muchukunda, had health issues. Así que el esposo de Chandra Baja tenía una enfermedad. And again, this is a story that Krishna is telling us. Así que recuerden que esta es una historia que está contando Krishna. Because of his health problem, y debido a que él tenía un problema de salud, he cannot fast. Él no podía hacer un ayuno. If he fasts, he dies. Si él ayunaba, él moría. And so the wife said, please don't fast. Así que su esposa le dijo, por favor, no ayunes. But the husband said, no, how can I not fast? I'm going to fast. Y su esposo le dijo, no, ¿cómo no voy a hacer el ayuno? Yo tengo que hacer el When the ayuno. dogs and horses and birds are not eating, how can I eat? ¿Cómo es posible que ni siquiera los caballos, los perros y los pájaros no van a comer? Yo sí, no, entonces yo tengo que ayunar. He fasts, Y él ayunó and unfortunately, y desafortunadamente he dies. él murió. So once he dies, because of the austerity of fasting on the Ekadasi,
Así que debido a que murió y debido a que él hizo la austeridad del Ekadasi, he gets a very beautiful body and he becomes a king in a very rich kingdom. y debido a esto él obtuvo un muy hermoso cuerpo en un reino muy próspero. And after a few years, one of the, I would say, Muchukunda's ministers, one of Muchukunda's ministers Y después de muchos años, uno de los ministros de Muchukunda somehow goes to this kingdom de alguna forma llega a este reino, where Shobana is born again as a rich and beautiful king. donde Shobana renació como un hermoso y muy próspero rey. Even though he got a different body, he's seen as Shobana. Y incluso aunque él tenía un cuerpo distinto y muy hermoso, él era visto como Shobana. So the Soma Sharma says, "Are you not Shobana?" Y el ministro le pregunta, ¿no eres tú Shobana? And because Shobana was a very very pious person, he remembers his past life. Y como Shobana era una persona muy pía, él recordó sus vidas pasadas. And he says, "Yes, it's me, but this beautiful kingdom is temporary." Dice, sí, soy yo, pero este hermoso reino es temporal. But it will become permanent. Pero se va a convertir permanente. Permanent is a relative word because nothing in this material world is permanent. Esta palabra permanente es relativa porque realmente en este mundo material nada es permanente. So this new Shobana Así que este nuevo Shobana tells the Soma Sharma, le dice a Shoma Sharma, "Go and tell my wife ve y dile a mi esposa, Chandrabhaga, that my kingdom can just collapse at any time, but when she comes here, she's been fasting during all Ekadasis, including Rama Ekadasi. When she comes, my kingdom will be permanent." Así que dile que el reino donde vive ella se va a acabar y ella puede venir a este nuevo reino que va a ser permanente debido a la austeridad de Rama. So Soma Sharma is very happy and he goes and reports this to Muchukunda and his daughter Chandrabhaga. Así que Shoma Chandra está muy entusiasmado y va y le dice a Chandrabhaga. And then Chandrabhaga immediately takes Soma Sharma and goes to the kingdom of Shobana. Así que Chandrabhaga toma a Shoma Sharma, está muy feliz de esta noticia y toma a Shoma Sharma y van de vuelta a este reino. And they meet each other, and then because of the austerity done by Chandrabhaga, the kingdom becomes permanent. Y llegan y debido a la austeridad que tomó Chandrabhaga de Rama Ekadasi, este reino se vuelve permanente. So this is a story that is narrated by Lord Krishna to Yudhishthira. Así que esta es una historia que fue narrada por el señor Krishna a Yudhishthira. In the Brahma Vaivarta Purana. En el Brahma Vaita Purana. Now, so it shows the glories of this Rama Ekadasi. Y muestra las glorias de este Rama Ekadasi, which is today, que es el día de hoy. And all of you are here to take the maximum benefit of not only the month of Damodar, but also Rama Ekadasi. Y todos están aquí para tomar este beneficio, no solamente de el Rama Ekadasi, sino también de mes de Kartik. So the person who died, Shobana, who died, immediately gets a beautiful body and a very rich kingdom because he fasted during Rama Ekadasi. Así que debido a que este rey tomó este ayuno durante el día y lo cual hizo que muriera, pudo tomar este cuerpo hermoso y el reino próspero. And somebody like Shobana, who's been fasting on all Ekadasis, gets the power to convert something that is temporary to permanent. Y algo que también sucedió fue que al hacer el Ekadasi Shobana, no solamente obtuvo eso, sino que también pudo obtener un reino permanente. So we all know, all of you are here because you know the power of Ekadasi and the power of month of Damodar. Así que todos estamos aquí porque sabemos el poder de Ekadasi y también del mes de Damodar. So once there was a boiler maker. Así que una vez había un boat. Boiler maker. You know, boiler maker,
de hot water. hot water Ah, okay. boiler maker. Okay. So how it is set up, there was a boiler maker. Así que un día había un chico que hacía boilers o calentadores de agua. It's a very interesting story. Es una historia muy interesante. So that boiler maker was called when a steamship broke. Así que este niño que hacía calentadores de agua fue llamado cuando un barco de vapor se rompió. Very big steamship, but it's not starting. Y era un barco muy grande, pero no arrancaba. So they called this boiler maker. Así que llamaron a este chico que hacía calentadores de agua. So the owner of the ship is inside the ship. Así que el dueño del barco estaba dentro del barco. So the owner of the ship says, "My dear boiler maker, so many people are here. We need to move. The ship is not moving. It's dead. What can you help us?" Y el dueño del barco le dice, por favor, joven, necesito que mueva el barco. Hay mucha gente aquí dentro del barco y necesitamos que arranque. So he comes and he looks at all the twisted and turning tubes and pipes. Así que él empezó a ver y había todas estas tuberías que daban vuelta por todos lados. And then he asked for a small hammer. Y él pidió solamente un pequeño martillo. So he goes taking the hammer Así que él tomaba el martillo and he taps a valve. y él golpeaba una válvula. And he says to the captain, "Now start the ship." Y le decía al capitán, ahora empieza el barco, arranca el barco. The ship comes roaring back to life. Y el barco simplemente empezó a andar. So the owner of the ship said, "Thank you so much. Y el dueño del barco le dijo, muchas gracias. Please send me the invoice. In the next few days, I want to pay you." Por favor, mándame la factura y en los siguientes días te pagaré. So in few days' time, the owner of the ship gets the invoice for $10,000. Y el dueño del barco recibe esta factura por $10,000. The owner is shocked. Y el dueño estaba realmente en shock, sí. I was there when this man came and he spent only 15 minutes. Yo estaba ahí cuando este sujeto vino y simplemente estuvo 15 minutos. But he's charging us $10,000. Pero nos está cobrando $10,000. I want an itemized bill from you. Quiero que me hagas una lista de lo que estás cobrando. Itemized bill, right? So then this man, boilermaker, prepares an itemized bill. Así que este niño, joven que arreglaba los calentadores, hizo esta lista de lo que él estaba cobrando. And he said, and he put in the invoice. Y él pone en la factura, Tapping the valve golpeando la válvula, is $1. es $1. Knowing where to tap, Saber dónde golpear, $9,999. $9,999. Because there is so much of pipes and valves and everything, he knew where to tap. Porque hay tantas válvulas y tantos tubos y él sabía dónde golpear. So all of you know how to maximize by doing the minimum or normal things, because Prabhupada has established chanting, coming together, and we are doing the same thing during the month of Kartik, but we get the maximum. Así que todos nosotros sabemos que estamos haciendo el máximo porque sabemos que todos los días hacemos los cantos y Prabhupada decía que juntarse durante este día es muy auspicioso. So only thing that we need is intensity Así que lo único que tenemos que saber es la intensidad. or good greed. Good greed. O sea, es tener como una avaricia buena. You know, it's interesting. This is a verse from Patyavali by Rupa Goswami. Este es un verso de Patyavali Patyavali, by Rupa de Goswami, Rupa one of the Goswami, 6 Goswamis. uno de los And 6 it is Goswamis. said that Srila Prabhupada coined the name ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, because of this verse. Y se dice que Prabhupada tomó el nombre de ISKCON de este verso. So this verse gave Prabhupada the name ISKCON to give ISKCON. Y este verso le dio a Prabhupada el nombre de ISKCON para dárselo a ISKCON. This Krishna consciousness is in the translation of this verse.
porque la conciencia de Krishna está en la traducción de este verso. So it says, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatamati Kutopi Lapyate Tatra Laulyam Api Mulyam Ekalam Janma Kodi Sukritirna Lapyate. So here it is said, Así que aquí se dice, pure devotional service cannot be had by performing pious activities for thousands and thousands of years. así que se dice que, dice este verso que las actividades piadosas, hacer servicio, el servicio devocional no se puede hacer solamente por las actividades piadosas, incluso por miles de años. But only one thing is required, Pero solamente una cosa es requerida, which is the intense greed. que es esta intensa avaricia, But that is good greed. codicia, pero es buena codicia. It's good greed. So the intensity, laulyam means greed, good greed. Laudia, esta intensidad es esto, es esta So what is buena it? avaricia. When we say good greed, it's not like, oh Prabhu, you are singing the kirtan. No, you should not sing. I want to sing. No, you cannot sing. That's not the greed that we are talking about. No, esta codicia no estamos hablando de yo quiero cantar y no, tú no puedes cantar. No estamos hablando de esa avaricia de querer So algo. the intense greed is to serve Krishna in whatever capacity that we can do individually. Y esta codicia o avaricia es de la intensa necesidad que queremos de que podamos servir a Krishna. I coined this. This is called 212-degree devotion. Yo llamo esto la 200ava... ¿Pero qué número? 212-degree devotion. El grado 212 de devoción. Do you use centigrade here, Celsius here, or Fahrenheit? Celsius. Celsius. Okay. I'm going to say in Fahrenheit and then we'll get to Celsius. So, 32-degree Fahrenheit is the water is ice. 32-degree Fahrenheit, the water is in solid state, ice. Así que voy a decirlo en Fahrenheit, pero después lo podemos hacer en grados Celsius. El 32 grados Fahrenheit, el agua está congelada. 32 to 211-degree Fahrenheit. 32-degree Fahrenheit to 211-degree Fahrenheit. Así, de 32 a 212, a 112 grados Fahrenheit. The ice has become water. El agua está en forma líquida. Perdón, el hielo se forma el agua se forma en hielo. And it becomes hot. El hielo se forma en agua, perdón. And it becomes hot and hot and hotter like that, up to 211 degrees Celsius, 211 degrees Fahrenheit. Y se va convirtiendo cada vez más caliente hasta 212 grados. But only at 212-degree Fahrenheit, Pero solo hasta 212 grados Fahrenheit, water becomes steam. el agua se vuelve vapor. And that steam can power turbines and ships. Y ese vapor puede darle fuerza y mover barcos y aviones y todo eso. So even at 211 degrees Celsius, it's no use. Pero incluso abajo de todo, 211 degrees Fahrenheit, sorry. y abajo de esos 212 grados, nada de esto funcionaría. That 1 degree, 211 to 212 makes all the difference. Y solo ese grado de 211 a 212 hace la gran diferencia. So talk about Celsius. So 0 degrees Celsius is ice. Así que si hablamos en grados Celsius, 0 grados Celsius es hielo. 1 degree it's water. Un grado es agua. The ice becomes water at 1 degree. A un grado el hielo se convierte en agua. And 1 degree to 99 degrees, the water is getting hotter and hotter and hotter. Y de 1 a 99 el agua se está volviendo cada vez más But caliente. only at 100 degrees, it becomes steam. Pero solo a 100 grados el agua se convierte en And vapor. only when it is steam, it powers power engines, power stations, generators, etc. Y solo a partir de 100 grados puede el vapor de agua mover turbinas, mover máquinas. So during this month of Kartik, all we have to do is that intense greed to serve Lord Krishna and not stop at 99 degrees Celsius or 99 degree devotion or 211 degree Fahrenheit devotion, but go the whole way. Así que durante este mes no debemos detenernos en esos 99 grados o 211 grados Fahrenheit, sino que tenemos que ir más allá para poder llegar a estos 100 grados Celsius o 212 grados Fahrenheit. Few more minutes? Okay, we have a few more minutes. Yeah, more.
Okay. So we'll get to the point during this month of Kartik. What is that we need to do to get the maximum benefit? Right? Así que llegamos a este punto en el que durante este mes de Kartik, ¿qué es lo que tenemos que hacer? So where do we go? Where can we find that? ¿Dónde podemos ir? ¿A dónde podemos encontrar esto? Hari Bhakti Vilas, El Hari Bhakti Vilas, which is a book penned down by Gopal Bhatta Goswami. que es un libro por Gopal Bhatta Goswami. He's one of the 6 Goswamis. Es uno de los 6 Goswamis. And it gives very, very simple process, 10 processes to follow. Y nos da 10 simples pasos que seguir. But we still need to be at 212 degrees Fahrenheit to Pero- get the maximum. Pero tenemos que estar ya a 100 grados Celsius o 212 grados Fahrenheit. What are the 10 things? ¿Y qué son estas 10 cosas? Very simple. Es muy simple. It doesn't say that for you to get maximum benefit of 1,000 times, you have to go to Himalayas and stand in neck deep water, ice cold water for 10 days. It doesn't say that. No, es muy simple, pero no dice que tienes que ir a los Himalayas y tienes que estar sumergido en agua fría durante mucho tiempo. Es mucho más Simple sencillo. things. Wake up early. There are many things, but I'm summarizing it into 10 easy things. Okay? Wake up early. Levántate temprano. Is that something very difficult? ¿Es algo difícil? Now, wake up early is also a relative term. Y levantarse temprano también es relativo. If somebody is waking up at 7 a.m., then even if you wake up at 6 a.m., that's early. Y si alguien se levanta normalmente a las 7 a.m., levantarse a las 6 a.m. es levantarse temprano. Yeah, Brahma Muhurta time is very important. We all know that, right? But individually, if you are able to sacrifice little by waking earlier, then that is what is required. Así que sabemos que el tiempo de Brahma Muhurta es muy auspicioso, pero también sabemos que incluso si hacemos el esfuerzo de levantarnos un poquito más temprano del usual, es también muy auspicioso. So this month of Kartik is for everybody to benefit, not only second initiated devotees, first initiated devotees, for everybody. Así que este mes es auspicioso para todos, no solamente los que tienen iniciación por segunda vez o la primera vez. No qualification, no prerequisite. No hay prerequisitos ni calificación que se requiera. So wake up early, Así que levanta temprano take bath. y toma un baño. Now for devotees, what is this? This is very simple. We always do this. That's why this is meant for everybody. Y como los devotos hacen esto normalmente, pues es muy sencillo, pero esto es para todos. Believe it or not everybody takes bath in the morning. Y crean o no, no todos toman un baño en la mañana. So it's austerity for them to take bath in the morning. Así que es una austeridad también tomar esto en la mañana. Third, serve tulasi. El tercero es servir a Tulasi. We have tulasi Yes, everywhere. So, we love Tulasi. We Tulasi have section. a balcony. very good. So if you get a chance, serve tulasi in any way that's possible. Así que si tienen la manera de servir a Tulasi, háganlo lo mejor. Tulasi Aarti is one of the activities where we can serve Tulasi Maharaj. Y hacer el arti de Tulasi es una forma también de hacer el servicio a Tulasi. Fourth, El cuarto, serve the cows. sirve a las vacas. Now, where I come from, Toronto, you don't have cows where we can go and serve, except for there's one farm. Vishal Prabhu's got a beautiful farm there with many cows, deer cows. But here I don't know whether you'll be able to serve cows, but you can give donation in whatever way you can, where they maintain cows. Así que, bueno, por ejemplo, yo de donde vengo, en Toronto, no hay mucha gente que tenga vacas y haya una forma fácil de servir a una vaca, pero, bueno, hay un devoto que tiene una vaca y muchas vacas, una finca con muchas vacas, pero si no tienen forma de acceder a alguna vaca aquí donde vivan ustedes, pueden realmente pues dar una donación para poder apoyar a esa necesidad. And you don't have to think that, servicio. oh my God, if I have to give donation to a cow, I don't have that much money. Así que tampoco piensen, uy, bueno, no tengo mucho dinero, no puedo dar una donación al servicio de una vaca. It is whatever we can. Y también es lo que sea posible que podamos hacer. It is said Krishna does not see what you give, Y se dice que Krishna no observa o no ve lo que tú estás dando, but what you hold back. pero lo que tú retienes.
So if you're a millionaire, a little boy is giving $1. If I'm Bill Gates, oh, he's giving $1 to the temple. Let me also give $1. Así que, por ejemplo, si hay una persona que está dando $1 y tú eres Bill Gates y él está viendo que él está dando $1, pues Bill Gates dice, ah, bueno, yo también doy $1. So Krishna does not see what you offer, but what you hold back. Así que Krishna no ve lo que tú das, sino lo que tú estás reteniendo contigo. So 4 is done so far. Wake up early, take bath, serve tulasi, serve cows. Así que el primero es levantarse temprano, el segundo es darse un baño, el tercero es servir a Tulasi y el cuarto es servir a una vaca. Fifth one, then comes serve Krishna. Y el quinto es servir a Krishna. Many different ways to serve Krishna. Hay muchas maneras de servir a Krishna. Offer incense, Ofrécele incienso, ghee lamp, una lamparita de ghee, sing Damodar. canta el Damodar Ashtakam. Ashtakam means what? ¿Qué significa Ashtakam? Anybody? 8 verses, right? Like Guru Ashtakam. Son 8 versos, 8 8 verses. estrofas. And then offer boga to Krishna. All that is part of 5, worshipping Krishna. Y también se le puede ofrecer boga a Krishna, eso es todo parte del quinto. So offer incense, offer ghee lamp, sing the Damodar Ashtakam, offer boga. Ofrecer incienso, ofrecer una lámpara de ghee, Sing Damodar Ashtakam, cantar Damodar Ashtakam y ofrecer boga al Señor. Number 6, serve prasad to devotees. Y el sexto es ofrecer prashadam a los devotos. So again, these are the things that we need to do to get that 1,000 times yaks. Very simple. Así So que yeah. recuerden que esto es lo que tenemos que hacer para obtener estas 1000, multiplicación por 1000 de lo que hagamos. Number 7, El séptimo, read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and other scriptures. leer el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita y otras escrituras sagradas. Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, etc. 8, 9, and 10. How many of you know SAP? SAP, which is if you're working in As soon as companies. possible. SAP is a software system where you will get to know how many parts are there, how many. If you go to Walmart and other companies, they'll use this, right? Because if you buy five of one of the shampoos, they'll know 5 is gone. They need to order 5 more. So it's an enterprise system. Okay. SAP is an enterprise system. Okay. It's a software. Okay. So why I'm saying SAP is that the 8, 9, and 10 is S for sacrifice, A for austerity, and P for penance. Así que el octavo, noveno y décimo el octavo es por sacrificio, el A noveno for austerity, por austeridad and P for penance. y el décimo es la P de penitencia. So sacrifice means yajna. Así que sacrificio significa yajna. That includes the fire sacrifice that Draupadi Devidasi wonderfully does. Así que incluye el sacrificio de fuego como el que hace Draupadi Devidas. And also what all of you do wonderfully, which is Nama Sankirtan, that is Nama Yajna, which is chanting the holy names. Y el que también hacen todos ustedes, que es el Nama Sankirtan, Nama Yajna. So that is preventive and corrective action. So sacrifice is preventive and corrective action. Así que el sacrificio es tanto preventivo como Corrective action. correctivo. Do we know what is it? Correctivo. Do we know what is preventive and corrective action? So you have a nice ceiling, and then when it rains, the water does not come. You have a good ceiling like this, so when there is heavy rain, no water comes. That's preventive action. You already prevented the water from coming by having a nice ceiling. Así que el caso del tema de la prevención es, por ejemplo, tenemos el buen techo que hace que el agua no entre y por eso es preventivo. But if we didn't do a good job, when the water leaks, then we patch it up. That is corrective action. Así que y el caso de lo correctivo es, por ejemplo, si tuviéramos fugas en este techo, pues hay que corregirlas con parches. So
sacrifice or yajna is preventive action and corrective action. Así que el sacrificio de yagya es tanto correctivo como preventivo. What does that mean? That means that preventive action is you do the yajna, fire sacrifice or name, offering the name to the Lord, to please the Lord, so that you prevent future problems and you are asking for forgiveness for the past problems that we committed. Así que cuando cantamos los santos nombres de Dios, hacemos este trabajo preventivo para poder tener en el futuro pues unas buenas actividades, pero también estamos corrigiendo las actividades previas que hemos Is it okay? cometido. Is it okay to follow? ¿Está bien? Yeah, so ¿Sí? because what does an accident mean? An accident is you have to be in the wrong time at the exact second. Just imagine a car is going this car, you have to be there, unfortunately, to meet with an accident, right? ¿Y qué es esto del accidente? Es estar en el momento inadecuado, en el tiempo inadecuado. When you do the sacrifice, name sacrifice and fire sacrifice, Y cuando estamos en el sacrificio de fuego, el sacrificio de nombres, our destiny is to meet with an accident. If the destiny is to meet with an accident, y si nuestro destino es estar en ese accidente, when you're trying to tie the shoelaces to go out, if every lace and everything was good, you will tie the shoelace, you start the car, and then you go meet with an accident. así que sucede que cuando uno se está atando las agujetas y uno no se demora nada en atarse las agujetas y sale, pues va y directo al accidente. So Krishna will do his role where your shoelaces are knotted. Before you can wear it, it's already complicated, knotted, you know. Así que lo que hace Krishna es complicar el asunto de atar las So you're agujetas. angry. What is this? Why is the shoelaces knotted? You know, I'm getting late. Y tú estás enojado, dices, ¿por qué es que no puedo atar estas agujetas? And Estoy you're yendo spending tarde. time to take it out. Y entonces tomas tiempo de deshacer los nudos y poder hacerlo You're bien. angry. Krishna, I'm chanting. Why are you doing this? Y estás enojado y dices, Krishna, estoy cantando, ¿por qué haces esto? He's doing that so that car goes away. Así que hace esto para que el auto que llegará a accidentarte se vaya. The few seconds that he's doing this is for our benefit. Así que esos pocos segundos que hace eso hacia nosotros está beneficiándonos. That's the preventive action. Esa es la acción preventiva. So sacrifice, and second is austerity. El siguiente es austeridad, It's tapasya. tapasya. Tapasya is voluntarily going through pain. Tapasya es voluntariamente pasar por algún dolor. Waking up early, Levantarse temprano, eating little less. comer menos. These are not good things, right? So we are punishing our body in one way, voluntary punishment. Así que no son buenas cosas porque estamos voluntariamente haciéndonos esto al cuerpo que no quiere, esto castigándonos. That will prevent future problems. Y eso va a prevenir problemas a futuro. And the last one is sacrifice, austerity, and Penitencia. penance. Penance is called prayashchitta. Y la penitencia del último se llama prayacheta. And what does it say during the month of Kartik? What are the penance that you can do? ¿Y qué es la penitencia que podemos hacer durante el mes de Kartik? Going to holy places, Ir a lugares sagrados, taking bath in holy rivers, tomar un baño en ríos sagrados, feeding people, alimentar a las personas, like all of you do on Thursdays. como lo que hacen los jueves. What a wonderful program that you have. Qué maravilla de programa que tienen. And especially during the month of Kartik, when you do that, you get multiple times, 1,000 times more value for what you're doing on normal days. Y especialmente durante este mes que obtienen mucho más valor por lo que están haciendo. Okay, so these are the 10 things that are mentioned in Hari Bhakti Vilas. You tell me which one is so difficult to do or which we don't know how to do. Así que estas son las cosas simples que pueden hacer durante las 10 cosas simples que hacen durante el mes de Kartik. Dígame algo que no puedan hacer. So let's go through the 10. Anybody? What is the first one? Levantarse, wake up Early, levantarse temprano, take bath. tomar un baño, Third one is serve tulasi, servir a Tulasi, serve cows, servir a las vacas, serve Krishna. servir a Krishna. How do you serve Krishna?
incense, ofreciendo ghee lamp, incienso, Damodarashtakam, and Bhoga. Incense, ghee lamp, incienso, las lámparas de ghee, los Damodar y el boga, ofrecerle boga. 6, offer prasad to others. El sexto es ofrecer prasham a Because you otros. already offered Krishna the Bhoga, now you offer it to others. 6. 7, read Bhagavatam, Bhagavad Gita, Bhagavatam, and other holy scriptures. El séptimo es leer las escrituras sagradas como el Bhagavad Gita, Bhagavatam y otras escrituras. 8, 9, and 10 is SAP. El siguiente, 8, 9 y 10 es SAP. Sacrifice is Yajna, Sacrificios son los yagya, which is chanting of the holy names. que es el cantar los santos nombres. Austerity is Tapasya, Austeridad es tapasya, which is a preventive action que es la acción preventiva, where you are eating less, waking up, sleeping less, eating less. en el que duermes menos y comes menos. Voluntary pain. Es un dolor voluntario. And then penance is Prayaschitta, Y después el décimo, penitencia, es prayaschitta, going to holy places, ir a lugares sagrados, holy rivers, ríos sagrados, taking bath, tomar baño, offering food to the poor, ofrecerle alimento a los pobres. all that. So now the most important thing is what we all do is chanting the holy names. So there is a one verse which we call it a slam dunk verse. You know slam dunk? You follow basketball? Claro, porque no- Okay. They take it and put it in the. I don't follow, but I know the term. Slam dunk, right? They take the ball and they slam it into the rim, right? So that's called slam dunk. Everybody's excited when you do that. That means beautiful, wonderful, nothing like that. So there is a slam dunk verse in Skanda Puran about the potency of the holy name. We all chant sometimes that, right? So you need to know the meaning of this so you know the potency of it. Así que lo más fuerte, lo más bueno que podemos hacer de todo esto es cantar los santos nombres, porque esto es como cuando se encesta la canasta de básquetbol con un salto y es como que lo más, pues más impresionante que se puede hacer durante esta práctica. Entonces, cantar los santos nombres está en este verso, es lo más potente que podemos hacer. So it goes like this. Así que es como lo que sigue. Danavritta tapastirtha chetra dinam chayastitah chakshayo devamatam sarva papahara subah rajasuyasya medanam jnana satyatma vastunah akrishya harinam sarva stapita sveshu namashu. So here it says dana means what? Charity. Dana vrit is austerity. Charity, austerity, dana vritta tapas. We already talked about tapasya, right? Dana vritta tapas tirtha, holy places. Tirtha is holy place. Dana vritta tapas tirtha chetras, all the holy dhams. So the meaning is Krishna has taken the best of the most powerful result of all the austerities that people have done, all the sacrifices that people have done, all the donations that people have given. Ambarish Maharaj Prabhu in Mayapur, every donation everybody is given, the benefit that comes from that, he's taken it from Rajasuya Yagya. Rajasuyasya Medanam Jnana Satyatma Vasu. He's taken it from everywhere, the best of the power, and he's just packed it into the holy names. So all you have to do is like the file folder, 1 gigabyte file folder. You hit that, it explodes into so much files, right? So you get so much of potency by chanting because that holy name is put everything into the holy name. Así que en este verso se explica que todas las austeridades que se realizan pues con la conciencia de Krishna, todas esas austeridades Krishna las toma y las empaca todas en los santos nombres. Entonces por eso es que cantar los santos nombres uno obtiene realmente todas esas potencias. And it is a Kali Kali Nama Rupa Krishna Avatar Nama Ityaya Sarva Jagat Nishta. So Chaitanya Charitamrita it says, in this age of Kali, Lord Krishna is incarnated in the form of his holy names. Y también se dice que en el Chaitanya Charitamrita Krishna encarnó en estos nombres, santos nombres de Dios.
And also in the 6th canto of Srimad Bhagavatam, Y también en el sexto canto del Srimad Bhagavatam, in the Ajamil pastime, el pasatiempo de beautiful verse is there. Ajamir. Ajá. Ajamil pastime, beautiful verse is there. Hay un verso muy hermoso. अज्ञानादवाज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम अगम पुंसो दाहे देदो यतानलः. Here it says, just as fire burns dry grass to ashes. There is dry, in California there's always forest fire. Have you seen that? Every time forest fire, unfortunately. So because it's very dry grass during summer. So one person, one young boy smokes or whatever it is, they put the light, it becomes a major forest fire. So many houses are burnt, etc. So fire burns dry grass to ashes. Similarly, the holy name burns all our bad reactions to ashes, all bad karma to ashes. Así que dice este verso que similarmente, así como el fuego quema todo el pasto seco a cenizas, el cantar los santos nombres quema todas las malas acciones a las cenizas también. O sea, las quema todas. I know it's a little bit of austerity for all of us to sit down as well, right? But a little bit of austerity, few more minutes of austerity. So that's during the month of Kartik. We are hearing about Krishna and we are also benefiting from knowing what needs to be done in the month of Kartik. Así que, así como estamos nosotros también aquí sentados, haciendo la austeridad, escuchando lo que nos beneficia por hacer en este mes de Kartik. So there are many wonderful events that took place during the month of Kartik. Y hay muchos eventos maravillosos que se tomaron en este mes de Kartik. Last Sunday was Bahulashtami. El domingo pasado fue Babalastami. Bahulashtami. Bahulashtami. So that is when Arishtasura, the bull demon, was killed. Ese fue el pasatiempo donde fue matado el Aristashura, que es un toro muy malo. 10.36 and Canto 36 chapter. Beautiful pastime. Okay, so where Krishna kills a bull and then all the gopis says, oh, you killed a male cow. Cow is auspicious. You killed a male cow, so you have to go to all the holy waters across the whole universe, take bath, then only you will extricate yourself from sin. Así que cuando Krishna mató a esta vaca macho, a este toro, todas las gopis se enojaron con Krishna porque pues es una vaca a fin de cuentas, mató él a este ser sagrado y le dijeron, bueno, pues tienes que ir a hacer un peregrinaje para purificarte por todos los ríos sagrados. And Krishna says, why am I going to go to all these places? Y dice Krishna, ¿por qué iría yo a todos estos lugares? I will make all those places come here. Yo haré que todos esos lugares vengan aquí. And then we know that he brought all the holy waters into that place and that became Sham Kund and he took bath in that. Y sabemos que entonces todos estos ríos sagrados vinieron a este lugar y se convirtió en Shamakunda y él tomó un baño. Srimati Radharani and Gopis, are you now happy? Now no more sin. Y él le dice, mira, ok, Gopis y Srimati Radharani, ya estoy limpio, ya no tengo pecado. Radharani and Radharani and others, you also can take bath. Y le dice, bueno, Srimati Radharani y demás Gopis pueden tomar un baño aquí también. They said no, because this water already has your sins. Y dice, no, porque esta agua ahora tiene tus pecados. Then Krishna made sure Radha Kund is also created beside the Sham Kund. Y entonces Krishna decide también que se creara también el Shamakunda a un lado de este. There is no sin for Krishna. Radha Kunda, perdón. We know that. There's no sin for Krishna. Así que no hay ningún pecado de Krishna, sabemos eso. If you've been to Radha Kund and Sham Kund, it's already connected. The water is connected. It flows to both. Y si alguna vez han ido a Shamakunda o Radhakunda, estos dos lagos están conectados ahora. It is supposed to be the holiest place. Se supone que es el lugar más sagrado. The holiest water. Es el agua más sagrada. How many of you have been to Radha Kund? ¿Cuántos de ustedes han ido a Radhakunda? Wonderful. So the good news is, the last time I went, I have the water from Radha Kund, so we can sprinkle it on everybody. So I'll give the. And then also I have quite a few tilaks that is taken from the mud of Radha Kund is there, so we can, so need that you can take it. Maybe
if you're already been, you would have got so much of water from there, or the mud of Radha Kund. But we have quite a few, so you can give it to others as well who may not get an opportunity to go to India. So that is there. So that's glories of Radha Kund. So that happened last Sunday. Coming Sunday, we know what is the great event. It's Diwali. Monday is Govardhan Puja, but you're going to celebrate the Govardhan Puja and Diwali on the same day on Sunday, packing everything together, right? So that's fantastic. So, I mean, the Damodar Leela pastime happened on Sunday. Sorry. Así que la buena noticia es que traje un poco de agua de Radhakunda y podemos darle un poquito a todos. También traje el lodo del lago de Radhakunda con el que podemos pintarnos el tilak. Y bueno, eso fue el domingo pasado, y ahora este domingo es el Diwali y el lunes es Govardhan. Entonces nosotros vamos a celebrarlo todo el domingo. Yeah, so we'll just cover the headlines and we'll wrap it in about 5 minutes. Okay, so Radha Kund. So next Sunday is Diwali. So Diwali is triumph, victory of good over evil. Así que el siguiente domingo es Diwali, que es la victoria del bien contra el mal. Festival of lights. Es el festival de las luces. Lord Ram returned victorious from defeating Ravana. Y el señor Rama regresa victorioso de haber peleado con Ravana. And also the day when Damodar Leela took place. Y ese mismo día el lila de Damodar tomó lugar. You know the pastime, wonderful, wonderful pastime. I don't want to steal the thunder because you'll have a nice class on Sunday, I'm assuming, right? No quiero robar pues ese lila que van a contar el día de Damodar. So that is Damodar Leela. Govardhan Leela, we know 7 nights and 7 days. Pillars of rain were sent by Indra. Y en el Govardhan Lila sabemos que pilares de agua estaban cayendo por Indra. Yeah, Krishna just, when he was 7 years old, he just lifted this huge mountain with his left pinky. Así que Krishna pues simplemente levantó la montaña de Govardhan con su dedo pequeño de la mano izquierda. Just like a little drizzle, you're lifting an umbrella, you're holding an umbrella. Así como alguien toma pues un paraguas y lo levanta, bueno, It's una a montaña. mountain. We know when you go to Govardhan Parikrama, how long it will take? 7 hours, 8 hours to go around at least. And he's just holding it when he was 7 years old. Y bueno, los que han ido a Parikram de Govardhan, pues es una montaña que tarda 7 horas en recorrer. Now, can we lift this with the left hand? Ahora podemos levantar Pinky. esto con la mano izquierda, o ahora imagínenlo con solamente el dedo pequeño. 7 seconds we cannot lift. Ni siquiera por 7 segundos. This is just a small harmonium. Y solo es un armonio So pequeño. that God is unlimited. Y entonces, como Dios es ilimitado, Krishna is supposed to be a right-handed person. y incluso Krishna se supone que que usa la mano derecha. Now, El diestro. for a right-handed person, left hand is a weaker hand. Así que para alguien que usa la mano derecha, que es diestro, la mano menos fuerte o más Is that débil right? es la izquierda, The right ¿no? hand means we can't do certain things in left hand because we do more with the right hand. And within the left hand, the weaker hand, the pinky is the weakest finger. Y de la mano izquierda, el dedo meñique sería el menos fuerte. So Krishna is lifting it with his. There is no weakness in Krishna, but he's just showing us everything is so simple for him to protect the devotees if you surrender. Así que Krishna estaba levantando la montaña con su dedo pequeño, y en realidad no hay ninguna debilidad en Krishna, pero él muestra que incluso haría lo más que pudiese hacer el esfuerzo mayor para poder proteger a sus So we devotos. may think, oh my God, this problem is so big problem. I have this problem at work. I have this problem with this person. We may think the problem is so big, but it's nothing for Krishna. Y muchas veces pensamos, uy, tengo muchos problemas en el trabajo con esta persona, pero realmente ningún problema es una pequeñez para Krishna. So when all the Brijvasis, the residents of Vrindavan, ran to Krishna, Krishna, please save us. Pillars of rain is pouring down. Y cuando los habitantes de Brindavan iban con Krishna, por favor, ayúdanos, hay pilares de agua que están cayendo del cielo. Impossible for anybody to do anything, but it is so simple for Krishna to protect them. Y era imposible hacer algo en ese momento, pero para Krishna era lo más simple. So
So we have hope. Así que tenemos esperanza. None of our problem are big for Krishna. Ninguno de nuestros problemas es un problema para Krishna. So during this month of Kartik, we serve Lord Krishna at 211-degree devotion. Así que durante este mes de Kartik, o mes de Damodar, 212 degrees. Is it 211 or 212? 12. 212. Because 211 is good, but it is not the best. You don't get the steam. So you need 200. So during this month of Kartik and beyond, the key is 212-degree devotion. Así que durante este mes la clave es estar arriba de 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius. And remember that verse, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam. So you need that intense greed to get the devotion. Y recuerden el verso, necesitamos esa intensa codicia de devoción para poder alcanzar esto. And one other wonderful incident that happened on the Diwali day. Y otro incidente que ocurrió en el día de Diwali. Anybody remembers? It's a pastime from the 10th canto. Es un pasatiempo del 10º canto. ¿Alguien lo The recuerda? personality who was killed by Lord Krishna, his name is starting with N. Starting with N. ¿A quién mató Krishna que empieza con letra N? El 10º canto. Narakasura. Narakasura. Wonderful, wonderful, Prabhu. Thank you. Yeah, Narakasura. His other name is Baumasura. Baumasura. Wonderful. Yeah. So Narakasura or Baumasura is that's a pastime that happened on that particular day. He was killed on the day of Diwali by Krishna. Así que en este pasatiempo también ocurrió que Narakasura fue matado por Krishna. It's a beautiful pastime. Es un pasatiempo muy hermoso. We may not have time. We have 2 more minutes just to give a summary of this. Okay. Okay. So yeah, it's always good to hear, right? It's a beautiful, easy pastime. It's not too complicated, very simple. But let me try to make sure that we all remember what we heard for so long. What was Muchukunda's daughter's name? Anybody remembers? ¿Alguien recuerda cuál era el Yes. Beautiful. What is Chandrabhaga's husband's name? Starting with S. Shona. Shobhana. Very good. What was the name? Wonderful. What was the name of the minister who went to see Shobhana 2? That is the revised Shobhana. ¿Qué dijo? ¿Cuál es Soma Sharma. el Wonderful. nombre What's del your name, ministro? Prabhu? Miguel. Beautiful, beautiful. Very nice. You know, there is a reason why these names are there in the scripture, right? We can't just ignore, I mean, especially when you read the 9th canto of Srimad Bhagavatam, this person's son is this person's grandson is this. And you read 9th canto, it's all names. Why? Just imagine, Parikshit Maharaj is going to die 9th, so there are 12 cantos, right? So 9th canto is probably on day 5, right? He's going to die in 7 days. I'm just making this up, right? 7 days, 12 cantos. So 9th canto may be 5th day. And here, this person is dying. And then Sukhdev Goswami is saying, this person's son is this, that, his son is this son. Right? But we're thinking, for a person who's dying, when he's hearing this, there is a reason. These are very auspicious names, right? And we were coming in the car, Prabhu was telling about how sound is so important, right? And that's why the reverberation of Om everywhere, right? Even NASA has given some credence to it, right? And all the Vedic verses are, Krishna has packed all this. 1.1.1 in Srimad Bhagavatam, it says, I have given Vedas to Lord Brahma. And it's all put in the ether. And these great sages, like how we download with our jump drive, right? Our jump drive is there? Jump drive. Can I translate? Sorry. Así que ¿por qué aprender estos nombres que están en el Srimad Bhagavatam? Bueno, es porque hay una razón y bueno, si se dan cuenta, Parikshit Maharaj, él estaba a punto de morir, tenía 7 días para que él dejara el cuerpo y durante el 9º canto ocurre que hay muchos nombres y se dice este es el hijo de este y luego este fue el hijo de este y entonces si más o menos calculamos sería como su 5º día, entonces ¿por qué habría Parikshit Maharaj que estar escuchando todos estos nombres cuando podría estar escuchando pues cosas más pues
Pero bueno, la razón es porque estos nombres son muy auspiciosos. Yeah, so the name, the sound vibration is very important, right? So these names are powerful names. Así que la vibración sonora que provocan estos nombres es muy potente también. I'm digressing here, but you know, when there are second most number of verses in the Vedas is to Agni. Así que el segundo Maximum number of verses in the Vedas is for Indra. ok, los máximos números de versos que hay son para Indra y los segundos máximos son para Second is Agni. to Agni. Para Agni. Now don't think, oh, Agni. But Krishna says in Bhagavad Gita, he's Agni, he's Agni, he's Agni, he's Agni, he's Agni 5 times. So Krishna and Agni are not different. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita que yo soy Agni, soy Agni, soy Agni, soy Agni, soy Agni. Lo dice 5 veces. So when you chant verses for Agni, it is Krishna's. Entonces cuando When you cantamos think of versos that way. para Agni, es cantarlo también para Krishna. And these verses are so powerful when you chant these Vedic verses, and you will see an immediate impact. Y cuando cantamos estos versos, son tan potentes que vamos a sentir un efecto inmediato. Maybe you will chant these Vedic verses when you're doing the next fire sacrifice. Tal vez cantan estos versos cuando hagan el siguiente Agni, el siguiente yajna de fuego. So homework for you. The Rig Veda, the first sukta in the Rig Veda is about Agni. Así que su tarea sería el primer verso de Rig Veda habla sobre Agni. Sutta is set of verses. Sutta es un compilado de libros. You may not know the entire meaning, but it has the effect. Tal vez no saben el significado intermedio, pero ahí está el efecto. Because it says, you know, when I'm seeing here, I don't know what is happening behind me. Porque cuando yo estoy viendo hacia adelante, yo no sé qué está pasando But atrás. for Agni, when fire is burning, there is no front side, back side. Agni can see all sides. Pero cuando se hace el sacrificio de fuego, Agni puede ver a todas las direcciones. And it says, Agni, please burn my sins. Y cuando hacemos el sacrificio, le pedimos a Agni, por favor, quema nuestros pecados. Take me out of darkness of this material life. Sácanos de esta oscuridad de la vida material. So again, the names. We talk about why certain names, right? So this Agni Suktam, which is the first 8 verses of Rig Veda, very powerful. Así que cuando hablamos de los nombres sagrados, este verso está en el Agni Suktam, está en el primer verso del Rig Veda. Are you ready to hear that for 2 minutes? Agni Suktam, the Está first 8 verses of Rig Veda. Los primeros 8 versos de Rig Veda, ¿están listos para escucharlos? It's for must memorize, and for yajna you can say swaha in the end of the each. Agnimile purohitai yajnasya devam ritvicham otaharam ratnadatamam Agnif purve piririshi pirityo nutanairuta sadevang vakshati Agnina rahimasnavat poshameva dive dive yasasam veeravattamam Agneyan yagyamadvaram vishvatah paribhurasi sa iddeveshu gacchati Agnirhota kavikratuschatra chitrasavastamaha devo deve viragamat Yadangadashu se tvamagne Padran karishyasi Tave tatsatyamang giraha Upatvagne dive dive Dosha avasta diyavayam Namo baranta emasi Rajan tamatparana am Gopa vritasya didi Vimpartamanam swedame Sanaf pite vasu navagne Supayano bhava Sachasmanas swastaye Om Shanti 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 Harihi Om. There's so many things when you chant this, and when you do the ghee offering after every verse, Swaha, very powerful. So many verses are there from, Rig Veda, Yajur Veda. There's one more which about Agni, which is Lord Krishna. It talks about same last line. My dear fire, Agni, Krishna, please burn my karma. Please burn my karma. Very few of the
Vedic verses, I've got the same last name. Apana Soshu Chatagamagne Shushutyarahim Apana Soshu Chatagam Kshetriya Sugatiya Visaya Chedamahe Apanas, everything is Apanas Soshu Chatagam. Please take away my sins, please take away. Just you can burn your sins away. Right? But anyway, we'll wrap this up so we can talk more and more, but we'll just wrap this up with the Naragasura pastime, right? Because Naragasura or Bhaumasura, as beautifully Prabhu mentioned, so what he does is he's a very powerful demon, and we know who he is, Prithvi's son, and in a way Varahadeva's son, we know that. But beyond that, right? So what he does is he steals three things. Now, stealing is not just in material world in Mexico or Canada. Stealing is there in the higher planetary system. So what did he do? Narakasura stole three things. He stole the earring of Aditi, the mother of the Devatas. He stole the... Oh, sorry. Así que, en resumen, estábamos contando el pasatiempo de Naragasura, que es un demonio muy poderoso, y él roba tres cosas. Uno de ellos es el pendiente de Aditi, Aditi's earring. Varuna's umbrella. el paraguas de Ambruna, Varuna, de Varuna. Varuna's umbrella. And third is playground of the Devatas called Mani Parvata. Y el lugar de juegos de los dioses, de los devas. Now, if you're thinking, what's the big deal? One earring goes, is it a big deal? Right? Let it be diamond. Okay, somebody stole it, what can you do? Right? So, what's the big deal about one earring? Así que podrían decir, bueno, pues qué gran cosa es robar un arete. Bueno, puede ser de diamante, pero pues qué gran cosa es. One, it is priceless. La vida no tiene valor. But more importantly is the audacious nature of the robbery. Pero lo más importante es la audacidad de ese robo. La audacia de ese robo. You know, you have Biden's wife, right? Somebody daringly goes to White House and they steal Jane, I think her name is, right? Biden's wife, everybody knows. President's wife. If you go to White House and steal something of hers, that's like an audacious step, right? More than the cost of the material is like, oh my God, they came to White House or Buckingham Palace and stealing the Queen's crown, right? Just imagine that. Así que es tan audaz como ir a robarle a la Casa Blanca a la esposa del presidente o a robarle a la reina la corona. What about the umbrella? 500 pesos umbrella, right? But it is not, because this umbrella is the one that produces the rain. Usually umbrella is there to protect us from rain, but this umbrella is the one that produces the rain along with Indra's water. Así que ¿qué diremos de robar un paraguas? Bueno, pues en realidad es que este paraguas era porque producía lluvia. Entonces, normalmente los paraguas protegen de la lluvia, pero producía la lluvia de Indra. The playground of the Devatas. Y el lugar de juego de los devatas. Just imagine your Mexicali, there's a soccer team here, right? Tigre, what is the soccer team? Ya, Tigre. Sorry, this is Monterrey, some soccer team. Rayados y Tigres. Just imagine thousands of people go there to watch the finals and then, sorry, the playground is missing. Where is that, right? Así que es como aquí en Monterrey que están los Tigres y Rayados que pues van miles de personas a ver el juego y de repente pues no hay juego porque no hay lugar donde hacer el partido. So, I'm keeping an eye all the time. So fasten your seat belts. Así que abróchense los cinturones porque Go a little faster. vamos más rápido. So Indra comes all the way because his mother's earring is gone. His mother is Aditi. Así que Indra viene porque falta el arete de su madre, Aditi. His friend, other Devata, is Varuna, his umbrella is gone. Y el paraguas de su amigo Varuna, perdón, Umbrella is gone. también está faltante. And no playground. The main playground is gone. Y también el lugar de juegos también se fue. So what does he do? He comes all the way from Indraloka to Dwaraka, India. Así que viene desde Indraloka hasta Dwaraka, India. He comes in Airavata, elephant. Y viene en su elefante volador. So we think only airplanes will fly. Así que pensamos que solamente los aviones vuelan.
but Airavata, elephant flies. pero también Airavata, que es un elefante, vuela. So here he comes to Krishna and he says, my dear Krishna, these three things are lost, please get it back for us. Y entonces él va hacia Krishna y le dice, por favor, ayúdanos, estas tres cosas están perdidas. It's impossible for Indra and the Devatas, but it's very easy for Krishna. Es imposible para todos los devas y Indra, pero es posible para So Krishna. Krishna takes Satyabhama Así que Krishna toma Satyabhama and goes on Garuda y se va en Garuda to Pragyotishapura. a Prakyodishapura. Which is Assam in India. Have you heard about Assam? So this is Assam. So I did some research. What is this Pragyotishapura? Where is this? This happened in India, okay, 5,000 years ago. But then when you are able to map it, right? So this is Assam in India, is Pragyotishapura. So we think only Vrindavan, Mayapur, Holy Land. Now Krishna has been to this Assam, places like Assam. Assam, what is Assam? It's a name of a... it's Ah, ok. Krishna viaja a este lugar que se llama Assam. Y And Krishna Sí. goes in, he didn't go by horse. Horse also flies. We know that Krishna's horse flies, but he goes in Garuda. Krishna no va en un caballo, él va en Garuda. But usually Garuda is the carrier of what? Vishnu. Vishnu. So that shows there's no difference, right? Así que eso muestra que no hay diferencia entre Vishnu y Krishna, porque él viaja en Garuda. So we had a children's program in ISKCON Toronto many years ago. Y tuvimos un programa para niños en ISKCON Toronto. So at that time, all children were there. Y todos los niños estaban ahí. So the question was asked, Garuda is the carrier of whom? Y les preguntaron, ¿Garuda es el que lleva a quién? Or they asked, who is Vishnu's carrier? Ok, le preguntaron, ¿quién es el que lleva a Vishnu? And one of the boys said, it is Garuda. Y alguien dijo, es Garuda. And another question was asked, who is the carrier of Yama? Y preguntaron otra vez, ¿quién es el que lleva a Yama is the Yamaraj, right? Yamaraj. Who's the carrier of Yama? And that boy said, Yamaha bike, Yamaha. Es la motocicleta Yamaha. There's a lot of accidents were happening, people were dying. He's a very innocent little boy, right? So he said, Yamaha. Es un niño inocente y dijo Yamaha, porque muchos accidentes ocurren en moto. So Krishna and Satyabhama, Lord Krishna and Satyabhama go on Garuda to Pragyotishapura, where this Bhaumasura is there, Narakasura is there. Así que Krishna viaja en Garuda desde Prayoda Pragyotishapura. y viaja Let's say a Assam. Assam. Yeah. So he goes there, and then it's a beautiful pastime, but I'm going to truncate it. So basically, what he does is there are so many barriers for Krishna to go. So there is big mountain. Krishna's flying on Garuda with Satyabhama. As he's trying to cross this mountain and go there, the mountain is growing. He's trying to go up, mountain is becoming taller. Así que Krishna encontraba muchos obstáculos para llegar a este lugar, porque, bueno, él iba volando en Garuda y había una montaña enfrente de él, y mientras él trataba de volar por encima, la montaña seguía creciendo. And so many problems. Fire is coming, fire, like a volcano, fire is coming. Y otros problemas como un volcán de fuego estaba saliendo también. So he's protecting himself. Narakasura is protecting himself from anybody coming there and attacking him. Así que Narakasura estaba protegiendo a sí mismo para que nadie pudiera llegar a atacarlo. But Krishna destroys all of the protection Pero Krishna destruye todas estas protecciones with all his weapons. con todas sus armas. So it's a very beautiful pastime because this is probably the only pastime where he uses all his weapons. Es muy hermoso este pasatiempo porque es el único pasatiempo en el que Krishna utiliza todas sus armas. He's using his club, Utiliza su mazo, nice. He's using the chakra. usa su chakra, He's using the conch. usa su concha. Now is conch a weapon? Bueno, la concha es un arma, It is a weapon for bad people, es un arma para malas personas, but it is a beautiful sound for good people. pero es un sonido muy bueno para buenas It personas. removes inauspiciousness when you blow the conch. Cuando uno sopla la concha, es un sonido muy So auspicioso. he uses the sword, uses all the weapons and destroys all the protection. Y usa todas sus armas y destruye todas las protecciones. And then Mura comes. Mura. Y entonces viene Mura. Anybody remembers Mura? ¿Alguien recuerda?
How many heads Mura has got? Ravana has got how many heads? 10. How many heads Brahma has? 4. 4. How many heads? This is a tougher one. So far, so easy. How many heads Vishwaroop has? 6th canto, Vishwaroop. 6th canto, Vishwaroop. Vishwaroop is Prastha's son. He does the yajna for Indra. Narayana Kavacha is all part of that. Prastha's Vishwaroop has 3 heads. And Mura has 5 heads. So this 5-headed Mura comes, and then Krishna releases the Sudarshan Chakra and kills him. Así que Mura, que tiene 5 cabezas, viene y Krishna lo mata con su Sudarshan Chakra. And he's a protector. This Mura is an assistant of Narakasura. Y este Mura era un asistente de Narakasura. Mura's 7 sons comes, all of them are killed by Krishna. Y después vienen todos los 7 hijos de Mura y son matados por Krishna. Long, beautiful pastime, but Narakasura finally comes and Krishna leaves the Sudarshan Chakra and cuts his head off. Y finalmente llega Narakasura y Krishna le corta la cabeza con su So Sudarshan he Chakra. has a benediction that nobody can kill him unless his mother approves, and Bhauma and Satyabhama and Bhumi Devi are expansions. Así que hay Everybody follows? esta protección de que no podía ser matado a menos que tuviera la bendición de su madre. Y Bhumi era su madre. Y entonces And finally Satyabhama says, Satyabhama. Satyabhama says, yes, kill him. Ok. Y después entonces Satyabhama le dice, ok, entonces Even though mátalo. Satyabhama is not the direct mother, she's an expansion of Prithvi or vice versa. So mother is giving the permission for the child to be killed. Así que incluso que no era su madre directa, era una expansión de su madre, entonces Satyabhama le da el permiso de matar. And Bhumi Devi or Prithvi comes and offers beautiful prayers to Lord Krishna. Y entonces viene Bhumi Devi y Priti Devi y dan sus auspiciosas reverencias. Usually when the child is killed, the mother comes and at least scolds the person who killed. Right here she's offering prayers. Así que normalmente cuando un hijo es matado, viene la madre y pues está enojada, ¿no? Pero aquí viene a ofrecer sus reverencias. One beautiful verse, one of the prayers that she says is repeated twice in Srimad Bhagavatam. One by Kunti and one by Bhumi Devi. Same verse, exact same verse repeated twice in Srimad Bhagavatam. Así que hay uno de estos versos que es muy hermoso y es repetido 2 veces en el Bhagavatam, una vez por Kunti Devi y después también Bhumi Devi. Anybody remembers that verse? Nama Pankaja Nabhaya, Nama Pankaja Maline, Nama Pankaja Netraye, Namaste Pankajangrahe. Pankaja means lotus. So she's praying to Lord Krishna, my dear Krishna, your navel is like a lotus flower. My dear Krishna, you're wearing lotus flower garland. My dear Krishna, your eyes are like lotus flower. My dear Krishna, you have lotus flower marks in your feet. Entonces, en este verso dice que mi querido Krishna, tú tienes una flor de loto en tu ombligo, tienes unas guirnaldas de flor de loto, tus ojos son como flores de loto y tus pies tienen marcas como una flor de loto. And eventually Krishna goes and he frees up 16,100 queens because 8 queens he is getting married later on. So 16,100 queens he is releasing who were captured by Narakasura. Y entonces lo que sigue es que Krishna libera a 16,100 esposas que Narakasura tenía presas. Before Narakasura died, he said, my dear Krishna, I want everybody to celebrate my death by celebrating Diwali, lighting lamps, etc. Y antes de que Narakasura muriera, él dijo, sus últimas palabras fueron que quería que todos celebraran Diwali con lámparas. That is next Sunday. Y ese es el siguiente So domingo. next Sunday when you have a program, is the day that Narakasura died and he is saying, please celebrate my death. Así que el siguiente domingo es el día que celebramos el momento en el que Narakasura, incluso él dice que celebren el día
encendiendo lámparas. It's the triumphant return of Lord Ram back to Ayodhya after defeating Ravana on the same day. Y también es el mismo día en el que el señor Rama viene después de haber derrotado a Ravana. And the Damodar Leela pastime took place on that day as well. Y el pasatiempo de Damodar también According to ocurrió. Vishnu Chakravarti Thakur. De acuerdo a Bhishma Chakravarti Thakur. And also we have the disappearance day of Srila Prabhupada during this month of Kartik. Y también tenemos la desaparición de Srila Prabhupada durante este mes de Kartik. So we can cover more, but we have, I think, more than 1.5 hours we discussed about Lord Krishna's pastime, what to do during this month of Kartik, etc. So I know a little bit of austerity, a little bit of leg pain, etc. But it's worth doing because it's multiplied by 1,000 plus multiplied by 1,000 because it's not only the month of Damodar, but it's also Rama Ekadasi today. Así que durante esta charla de 1 hora y media hablamos sobre lo que podemos hacer durante este mes de Damodar, que se multiplica por 1000 veces, y no solo eso, sino también en este día que es el Rama Ekadashi. So we'll end the class here, but I will open it if there are any questions for the next couple of minutes. Y voy a terminar aquí la clase y voy a abrir el espacio para preguntas si tienen alguna Any questions, thoughts, comments? pregunta, comentario. Don't feel shy. Any question is a great question. We will all learn from it, but don't ask me too tough questions. Yes. Which one happened, in what order, which happened first, Govardhan or Damodar? So it is Govardhan is after the next day. Actually, the Govardhan Puja is on Monday, and the Damodar Leela is on Sunday. Now, when in the sequence of events, exactly in Srimad Bhagavatam, the way Canto 1 to Canto 12 is structured, it's not necessarily in a chronological order, but we know that Damodar Leela and, say, for example, Vrindavan pastimes, Krishna's birth, appearance, not birth, appearance to 11 years he spent in Gokul, Mathura. Of course, he's born in Mathura, then Gokul and Vrindavan. So 11 years of his pastime, 11 to 11.5 years, it's all in these places. Gokul, Mathura and Vrindavan. Mathura, he just appeared and then he was taken away. Then for the next 18 years, Krishna's pastimes are all in Mathura. And then the last 96 years of Krishna's pastime, so if you add it, it all comes to 125 years. Most of Krishna's pastimes are in Dwarka. So coming back to this, so Krishna was 7 years old when he lifted the Govardhan hill for 7 nights and 7 days. So you can remember 7, 7, 7. 7 years, then 7 days and 7 nights. So that happened later on because when this Damodar Leela took place, he was crawling. If you remember, he crawled. So it's earlier than his 7 years old. So in that way, we know that Damodar Leela took place before the Govardhan. Because he was a baby. Yes. I thought he was a child. Does that answer your question? Yeah, I think. There are certain things we need to chronologically we may not be able to follow in Srimad Bhagavatam, but we will know based on the pictures where he's crawling and he goes. And somebody mentioned Nala Kuera and Manigriva, right? So that's a beautiful pastime, 2 fingers too short, our endeavor and his kripa. Those are the 2 things that was always lacking. Good question, Prabhu. Anything else? It's important for us to have austerity, material desire like this. So it's a good question. So in the pastime that Krishna is narrating to Yudhishthir in Brahma Vaivarta Puran about what had happened. So we know the Chandrabhaga's husband was Shobana. He did not with faith do this, right? So otherwise he would have gone back home, back to Godhead. So our Acharya has explained that he wanted to do it because he wanted to challenge himself. He knows he's going to die or about to die. Let me do it, right? But he didn't have total faith in Krishna. He's doing it for Krishna. He wanted to show his body is capable. And he didn't ask for this beautiful body or beautiful kingdom in the next life. It was a byproduct of him doing unknowingly the vrat of the Ekadasi. Now, having said that, we do everything to please Lord Krishna.
When we chant, we are pleasing Lord Krishna. We're not chanting to get something, but as a byproduct, because Krishna has taken all the thing we talked about, this Dana Vritta Tapastita, Chetra Dinam, he's taken it from all these things and he's put it in the name. We all need wealth. We all need wealth. Even if we are devotee, we all need wealth, don't we? Don't, who pays for our mortgage? Who pays the rent? Who pays for our dhoti? Who pays for us to go to Vrindavan, Mayapur? Is anybody, when you go to Air Mexico, I'm a devotee, please take me for free. Will they take us? No. We need money, right? So asking for wealth is actually not a bad thing, because if we are using it for the right purpose, it's okay. But in this case, in this pastime, he gets us as a byproduct, not willingly wanting it, but he got it as a byproduct. Any other questions, thoughts, comments? Prabhu, wonderful. Prabhu is very learned. We can see that. Wonderful, Prabhu. Anything to share, Prabhu? Anything to add for the benefit of everyone? You will not have questions. You will have answers for all of us. Poquito. Dice que si quieres agregar algo, hacerlo. Thank you so much for sharing. Thank you, Prabhu, for remembering all the wonderful names. One last quiz question. What is that you can ask? Yes. Maumasura, Narakasura. That was that. What is the five-headed demon's name? Es el nombre del demonio de 5 cabezas. Five-headed demon. Mura. I have my car number plate is called Murari. So Murari is Krishna's name he got after killing Mura. Now it's very, very, when you think about it, I'm going to wrap it up with this because we can discuss more and more, but Murari is the name. When you go to Srimad Bhagavatam, you do a control F. And when you search Murari, when the gopis call Krishna Murari, gopis call Krishna. So all the Rasa Leela happened when Krishna was very young boy, less than 7 years, 8 years. Right? That's when Rasa Leela, sometimes you may see a picture of Krishna being older, but actually Rasa Leela was when he was a young boy. It was happened in Vrindavan. So we already talking 0 to 11 years in Vrindavan. After that, he didn't go, right? So it's all happened in Vrindavan. So he was a young boy. In the 10th canto, you will see the gopis calling Lord Krishna Murari. So it's all in cyclic way, because at that time he didn't kill Murari. He didn't kill Mura demon, because Mura demon was killed in Dwaraka. Later on, during the 96 years of Lord Krishna being in Dwaraka, Mura demon was killed. But how come maybe 95 years before Mura can be killed, the gopis are calling him Murari? Murari is the killer of Mura demon. Plus, everything is in a cyclic way. The same pastimes are being repeated everywhere, at some universe at the same time as well. Anyway, I just thought I'll plant that as well in your thought process. Sometimes it happens like that. Right? Even the prayers of Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj was a little boy when Narasimhadev blessed him. You know that. And you see his prayers. What does he pray? I am such a big sinner. He was a little boy. I am the biggest sinner of all. Right? He's praying on behalf of us so that we can memorize those verses. Prabhu's car has got a nice, beautiful Narasimhadev. Right? So it's like for our protection, how we need to pray, these great personalities are showing us. It's not like Prahlad Maharaj was a sinner when he was 7-year-old boy, right? So anyway, I think, we will wrap with this, thought. We will chant 3 Hare Krishna Mahamantra at 212-degree devotion, just to please Lord Krishna, not for anything else. We just please Lord Krishna. My dear Krishna, you have given me everything. You've given me hands and legs, and I'm breathing, and I'm able to sit down. Many people have got no hands and no legs. People are losing their lives in, Ukraine. People are losing lives in, Gaza, everywhere. My dear Krishna, thank you. We can always complain, but we really appreciated what we have. We're able to breathe. People are in life support. They can't breathe. We are able to drive the car. We are able to afford to have a car, gas, clothing, etc. Right? We're fortunate. So why don't we
appreciate Lord Krishna, what He's given us, and also to please Lord Krishna, we will chant 3 Hare Krishna Mahamantras, closing our eyes on this Rama Ekadasi during this month of Kartik, for the benefit of everyone as well. Oh, sorry, I completely Sí. forgot. Sorry. No sé si ir desde el anterior o solo. Cantemos ahora estos 3 Mahamantras seguidos para la complacencia del Señor Krishna, con esa potencia de 112 grados Fahrenheit, porque también hay que estar muy agradecidos por todo lo que ha hecho con nosotros. We'll chant together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ISKCON founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Premanande. Haribo. Hare Krishna, thank you very much for giving me this. I consider this a great opportunity for purifying myself, for remembering some of these past times as well. I really thank you for arranging this. Hare Krishna. Yeah. Thank you so much. Hare Krishna. Haribo.